Dear students, today we are going to discuss about the sixth chapter. The sixth chapter is evolution. The most interesting chapter, since this chapter deals with how life has originated, how various species were formed. All this come under this particular chapter. மாணவர்களே, இன்றைக்கு நம்ம ஆறாவது பகுதியை பார்க்க போகிறோம். பரிணாமம், எவல்யூஷன். உயிர் எப்படி தோன்றுச்சு, ஒரு இனத்தில் இருந்து இன்னொரு இனம் எப்படி தோன்றுச்சு, இதெல்லாம் பற்றி படிக்கக்கூடிய ஒரு பிரிவு. பார்த்திங்கன்னா சுவாலஜியில் உள்ளதிலே மிக எளிமையான ஒரு பகுதின்னு சொல்லக்கூடியது இந்த எவல்யூஷன் சொல்லக்கூடிய இந்த யூனிட் தான். You see the origin of various species in course of time is dealt in this particular chapter, evolution. Even we human beings, one among the species. The evolution of human beings has three levels. There was chemical evolution, there was organic evolution, as well as there was cultural and social evolution. இப்போ பார்த்தோன்னா ஒரு இனம் இன்னொரு இனத்துலேருந்து தோன்றதை பற்றி, அதுலேயும் குறிப்பாட்டு மனித இனம் தோன்றலை பற்றி பார்த்தோன்னா மனித இனம் தோன்றல்னு சொல்லக்கூடிய மூன்று நிலைகளை உள்ளடக்கியதாக இருக்கும். ஒன் இஸ் கெமிக்கல், செகண்ட் ஒன் இஸ் ஆர்கானிக், and the third one is being the social or cultural evolution. அப்போ ஒன்று வேதியியல் ரீதியானது, இன்னொன்று கரிம ரீதியானது, மூன்றாவது நம்முடைய பண்பாடு அல்லது சமூக. இந்த மூன்று நிலைகளையும் கொண்டதாக காணப்படுகின்றது இந்த மனிதனுடைய தோற்றம். In its outset, let us think about the origin of the solar system, because the earth is the part of the solar system. Our solar system has formed some 4.5 to 4.6 billion years back. At the beginning, our earth was a glowing ball of fire. It was too hot. Gradually, it has started to cool. As it has started to cool, the inner crust still remains too hot. The primitive atmosphere, which was having number of gases, they helped in the chemical evolution that resulted in the formation of the first life. So our solar system has evolved some 4.5 to 4.6 billion years back. At the beginning, it was a glowing ball of fire. It has gradually started to condense. As it has started to condense, gradually it is solidified. The surface, the periphery has become a solid. The inner mass still remains too hot. Our primitive atmosphere was having certain gases. All these gases, to a certain extent, undergone certain chemical evolution that resulted in the formation of the life. அப்போ நம்முடைய இந்த சோலார் சிஸ்டம் தோன்றி 4.5லேருந்து 4.6 பில்லியன் வருடங்கள் ஆகிறது. பூமி உருவாகும் போது எரியக்கூடிய ஒரு பந்து, எரியக்கூடிய வாயுக்களாலாகிய ஒரு பந்தாக காணப்பட்டது. இந்த எரியக்கூடிய வாயுக்களாலாகிய அந்த பந்து நாளடைவில் குளிர ஆரம்பித்தது. குளிர ஆரம்பித்ததுனால பூமிக்கு மேற்பரப்பு என்னதாட்டு மாறிச்சு, திடப்பொருளாக மாறிச்சு. ஆனால் அதனுடைய உட்பகுதியை பார்த்தோன்னா அதனுடைய உட்பகுதி இன்னும் சூடாட்டு தான் இருந்துட்டு, வெப்பமாட்டு தான் இருந்துகிட்டு இருக்கு. இப்போ வளிமண்டலத்துக்கு இருந்த பல வாயுக்கள் வேதியியல் பரிணாமம் மூலம் சில மாற்றங்களை அடைந்து உயிர் தோன்றியது என்பது.
regarding the origin of life. Various theories were put forth. Theory of special creation, theory of abiogenesis or the spontaneous generation, then theory of biogenesis, chemical evolution theory. Like that, number of concepts were put forth regarding the origin of life. So to explain the origin of life, the theory of special creation, theory of spontaneous generation or the abiogenesis, theory of biogenesis, even the theory of chemical evolution, like the number of theories were put forth. அப்போ உயிர் எப்படி தோன்றுச்சு? ஏன்னா மனிதனுக்கு இருக்கக்கூடிய முக்கியமான கேள்விகளில் அவனுக்கு விடை காண முடியாத கேள்விகள் ஒன்று உயிர் எப்படி தோன்றுச்சு. அப்போ உயிரின் தோற்றத்தை விளக்குவதற்கு பல கொள்கைகள் சொல்லப்பட்டது. சிறப்பு படைப்பு கொள்கை, ஸ்பெஷல் கிரியேஷன். ரெண்டாவது ஏபயோஜெனிசிஸ், தான் தோன்றி இல்லா கொள்கை அல்லது உயிர் வழி இல்லா பிறப்பு கொள்கை. மூன்றாவது பார்த்தோம்னா தட் ஐ லெஃப்ட் பிக் பேங் தியரி, பேரொலி கோட்பாடு, பிக் பேங் தியரி. நான்காவது பார்த்தோம்னா பயோஜெனிசிஸ், உயிர்வழி பிறப்பு கோட்பாடு மற்றும் வேதியியல் பரிணாமம், கெமிக்கல் எவல்யூஷன். Theory of special creation. The theory of special creation based on the faith. According to Christians, God has created everything in this universe. He has created the earth, He has created the ocean, He has created all the living creatures, including man. That is explained in the case of their religious book, that is a Bible. According to Hindu mythology, the god Brahma has created everything. So all this, either the Christians' faith or the Hindu faith, everything that is based on their faith. So the theory of special creation, சிறப்பு படைப்பு கோட்பாடு. அப்போ கடவுள் படைச்சார்னு சொல்லக்கூடியது சிறப்பு படைப்பு கோட்பாடு. கிறிஸ்தவர்கள் அவங்களுடைய புனித நூலான பைபிளின் படி கடவுள் உலகத்தை படைச்சார், உலகத்துள்ள எல்லா ஜீவராசிகளையும் படைச்சார், மனுஷனை படைச்சாருன்னு கிறிஸ்தவர்கள் நம்புகிறாங்க. இந்துக்களை பொறுத்தவரையில் அவர்களுக்கு படைப்பதற்கென்று ஒரு கடவுள் பிரம்மா இருக்கார். பிரம்மா படைக்கக்கூடிய தொழிலை மேற்கொள்ளார். அப்போ நம்பிக்கையினுடைய அடிப்படையில் உள்ளது தான் முதலாவது கொள்கையான சிறப்பு படைப்பு கொள்கை. ஸோ த ஃபஸ்ட் ஒன் இஸ் a special creation theory based on the faith. Spontaneous generation or the abiogenesis. Life has appeared from the non-living things. From the non-living things, from the primitive elements, life gradually evolved. That's what we call it as the spontaneous generation or the abiogenesis. அப்போ உயிர் வழி இல்லா பிறப்பு கொள்கை, உயிரற்ற பொருட்களில் இருந்து, சின்ன மூலக்கூறுகளில் இருந்து உயிர் தோன்றியதுன்னு சொல்லக்கூடியது என்னது? ஏபயோஜெனிசிஸ் அல்லது ஸ்பான்டேனியஸ் ஜெனரேஷன். The third one is a Big Bang theory. There was a sudden explosion. In that sudden explosion, the various gases of the primitive atmosphere, they have combined themselves to form the smaller molecules. The smaller molecules combined among themselves formed the larger molecules. These larger molecules are known as the quasarvates. In these quasarvates, life came to exist. That's what the Big Bang theory states. So there was a huge explosion, sudden explosion. In that explosion, everything was formed. The atmosphere was there. The atmosphere was having the primitive elements. The elements combined among themselves. For the combining, they derived energy from lightning or even from the ultraviolet radiation of the sun. So by deriving energy from the lightning or the ultraviolet radiation of the sun, the smaller elements combined formed the smaller molecules. Further, smaller molecules combined and formed the larger molecules. The larger molecules still combined and formed a structure known as the quasarvates. The quasarvates later formed the life. That's what the Big Bang theory states. பேரொலி கோட்பாடு. திடீர்னு பூமிக்கு மேற்பரப்பில் ஒரு பெரிய சத்தம் உருவாகியது.
அந்த சத்தத்தின் காரணமாக பூமிக்கு மேலே இருந்த சின்ன சின்ன தனிமங்கள் தங்களுக்கு இடையில் ஒன்று சேர்ந்தது. அப்போ தனிமங்கள் தங்களுக்கு இடையில் ஒன்று சேர்ந்தவைகளுக்கு என்ன வேணும்? ஆற்றல் வேணும். தனிமங்கள் ஒன்று செய்வதற்கு தேவையான ஆற்றல் அவை எங்கேருந்து பெற்றுக்கொண்டது? அவைகள் சூரிய ஒளியிலிருந்து வரக்கூடிய யூவி கதிர்களில் இருந்தும் மின்னலில் இருந்தும் தேவையான ஆற்றலை பெற்றுக்கொண்டது. இந்த சூரிய ஒளியில் உள்ள புற ஊதா கதிர்களிலிருந்தும் மின்னலிலிருந்தும் பெற்றுக்கொண்ட ஆற்றலை பயன்படுத்தி சிறிய மூலக்கூறுகள் சிக்கலான பெரிய மூலக்கூறுகளை உருவாக்கியது. இந்த சிக்கலான பெரிய மூலக்கூறுகள் மீண்டும் பெரிய மூலக்கூறுகளை உருவாக்கியது. இவ்வாறு சில மாற்றங்களானது நடைபெற்று உயிர் தோன்றியதுன்னு சொல்லக்கூடியது த பிக் பேங் தியரி. பயோஜெனிசிஸ். The theory of biogenesis states that life comes from the life. From the pre-existing life, life is formed. That's what the biogenesis states. அப்போ உயிர்வழி பிறப்பு கொள்கை, உயிர் உள்ளதில் இருந்து தான் உயிர் உள்ளது தோன்றியதுன்னு சொல்லக்கூடியது என்னது? உயிர்வழி பிறப்பு கொள்கையான பயோஜெனிசிஸ் நம்ம சொல்லக்கூடியது உயிர்வழி பிறப்பு கொள்கை. The chemical evolution theory. The primitive atmosphere was having simple elements. Actually, there was no defined composition of the atmospheric gases were there in the primitive earth. Gases such as carbon was there, hydrogen was there, oxygen was there, nitrogen was there. All these gases were there. All these gases have combined among themselves. Carbon with oxygen formed carbon dioxide, hydrogen with oxygen formed water, then ammonia, that is a nitrogen and hydrogen combined and formed the ammonia, carbon and hydrogen combined and formed the methane. Like that the various molecules are formed. These molecules combined among themselves. As these molecules are combined among themselves, everything took place in sea, because the earth was covered by a vast ocean. So everything took place in the sea. And if you take the nature of the water, it was something hot dilute soap. Both J.B.S. Haldane and A.I. Oparin supported the chemical evolution theory. If you take this Haldane, according to Haldane, the simple elements combined among themselves formed the larger elements. Larger elements combined among themselves formed still larger elements. By that way, the life came to exist. Like that. If you take Oparin, according to Oparin, these carbon dioxide, then ammonia, methane, all these were there. This methane and ammonia combined among themselves. When they combined among themselves, formed the larger organic substances. From there, the life came to exist. So that's what the Oparin said. But both Haldane and Oparin is of the view that the life was formed in the ocean. The first formed life was formed in the ocean. In the ocean, as all these chemicals were dissolved, they were found in the form of the hot dilute soap. From the hot dilute soap, life came to exist. That's what the Oparin's concept, say Haldane and Oparin's concept says. அப்போ வேதியர் பரிணாமம் என்ன சொல்லுது? ஆரம்பகால பூமிக்கு மேலே இருந்த வாயுக்களை பார்த்தோன்னா, ஆரம்பகால பூமிக்கு மேலே இருந்த வாயுக்கள் இந்த விகிதாச்சாரத்தில் அப்படி எந்த இதுலேயும் வரையறையிலே இல்லை. பல வகையான சின்ன சின்ன வாயுக்கள் இருந்தது. இந்த வாயுக்கள் தங்களுக்கிடையில் ஒன்று சேர்ந்து சிறிய மூலக்கூறுகளையும் பெரிய மூலக்கூறுகளையும் உருவாக்குச்சு. அதில் இருந்து உயிர் தோன்றியதுன்னு சொல்லக்கூடியதான் என்னது? வேதியியற் பரிணாம கோட்பாடு. இந்த வேதியியற் பரிணாம கோட்பாடு ரெண்டு உயிரியலாளர்கள் ஆதரித்தாங்க. ஹால்டேன், ஜேபிஎஸ் ஹால்டேன் சொல்லக்கூடியவரும் ஏஐ ஒப்பேரின்னு சொல்லக்கூடியவரும் ஆதரித்தாங்க. இவங்க ரெண்டு பேருடைய கருத்துக்கள் என்னதான்? சின்ன மூலக்கூறுகள் தங்களுக்கிடையே ஒன்று சேர்ந்து பெரிய மூலக்கூறுகளை உருவாக்கியது. இந்த பெரிய மூலக்கூறுகள் தங்களுக்கிடையே சேர்ந்து இன்னும் சிக்கலான மூலக்கூறுகளை உருவாக்கியது. இவை எல்லாமே தண்ணீரில் கலந்திருந்தது. தண்ணீரில் இந்த மூலக்கூறுகளெல்லாம் கலந்திருந்தனால தண்ணீர் என்ன தோட்டத்தில் இருந்தது? ஒரு சூடான நீர்ம குழம்பு. அந்த தோட்டத்தில் தான் தண்ணீர் காணப்பட்டது. இதில் இருந்து உயிர் தோண்டி இருக்கும் என்று சொல்லக்கூடியதான் என்னது? ஹால்டேன் மற்றும் ஒப்பேரின். அவங்க ரெண்டு பேருமே
உயிரானது மெல்ல தண்ணீரில் தான், கடலில் தான் உருவாச்சு. அதை ரெண்டு பேருமே ஏற்றுக்கொண்டாங்க. அப்போ இவ்வாறு உயிர் தோன்றிச்சுன்னு சொல்லக்கூடியது என்னது? வேதியியற் பரிணாமம், கெமிக்கல் எவல்யூஷன் சொல்லும். ஜியாலஜிக்கல் டைம் ஸ்கேல் from the time of the origin of earth till date, the entire time span is divided into number of periods based on the various fossils we have obtained, and based on the radioactive dating we have classified the entire time span from the origin of earth till today into certain periods. The Precambrian periods. Apart from that, the important periods are three, especially regarding the existence of life: Paleozoic, Mesozoic, Cenozoic. So before the Paleozoic, the entire age was termed as a Precambrian. Later, the major eras, the major periods are known as the eras: the Paleozoic era, Mesozoic era, Cenozoic era. And if you take this one, the eras, eras are further divided into periods. The periods are having smaller time span than that of the eras. Then next to that periods, the epochs are still smaller time span. So the larger ones are the eras, the smaller ones are the periods, still smaller ones are the epochs. Like that, the three major eras are Paleozoic, Mesozoic, Cenozoic. மண்ணூல் கால அட்டவணை, ஜியாலஜிக்கல் டைம் ஸ்கேல். பூமி தோன்றின நாளில் இருந்து இப்போ வரை உள்ள காலத்தை நாம் பல பிரிவுகளாட்டு பிரிச்சிருக்கோம். இந்த காலங்களை பல பிரிவுகளாட்டு நம்ம பிரிச்சிருக்கோம். நம்ம பிரிச்சிருக்கக்கூடிய இந்த காலங்களினுடைய பல பிரிவுகளை பார்த்தோம்னா, இந்த காலங்களினுடைய பல பிரிவுகளானது பூமியின் பல அடுக்குகளில் கிடைத்த கற்படி உருவங்கள் அல்லது ஃபாசில்கள்னு சொல்லக்கூடிய எச்சங்களினுடைய அடிப்படையில் நம்ம பிரிச்சிருக்கோம். முக்கியமாக 3 காலங்களாக பிரிக்கப்படுகின்றது. அவை பாலியோசோயிக் பெருங்காலம், மீசோசோயிக் பெருங்காலம், சீனோசோயிக் பெருங்காலம் என்பது. அப்போ பெரிய காலப்பகுதிகளை நம்ம என்ன சொல்லுவோம்? பெருங்காலங்கள்னு சொல்லுவோம். இந்த பெருங்காலங்கள் நம்ம சொல்லக்கூடியது எதெல்லாம்? பாலியோசோயிக், மீசோசோயிக், சீனோசோயிக். இந்த பாலியோசோயிக் எடுத்துக்கிட்டோம்னா, பாலியோசோயிக்கானது பாலியோசோயிக்கு முன்னால் உள்ள பகுதிகளை முன் கேம்பிரியன் காலங்கள்னு சொல்லும். இந்த பெருங்காலங்கள் மீண்டும் காலங்களாகவும், பீரியட்ஸ் காலங்களாகவும், காலங்களானது சிறு காலங்கள் ஈப்பாக்குகளாகவும் பிரிக்கப்படுகின்றது. Paleozoic era. The Paleozoic era is further divided into Cambrian, Ordovician, Silurian, Devonian, Mississippian, Pennsylvanian, Permian. So the major era was the Paleozoic. The Paleozoic was commonly known as the cradle of ancient life. Cambrian, Ordovician, Silurian, Devonian, Mississippian, Pennsylvanian and Permian. Of these, Mississippian and Pennsylvanian together known as Carboniferous periods, that is the carbon products, that is coal and oil, they were formed from the sediments of that particular period. That's why the Carboniferous period. Then the oldest being the Cambrian, Ordovician, Silurian, Devonian. Devonian is said to be the golden age of fishes. So each period is characterized by the dominance of a particular group of
அனிமல்ஸ். அப்போ பெருங்காலங்களில் எல்லாத்திலும் பழைய பெருங்காலம் என்னது? பாலியோசோயிக், பழங்கால உயிரிகளின் தொட்டில்னு இந்த பாலியோசோயிக் காலத்தை சொல்லுவோம். இந்த பாலியோசோயிக் பெருங்காலம் மீண்டும் கேம்பிரியன், ஆர்டோவிஷியன், சைலூரியன், டிவோனியன், மிசிசிப்பியன், பென்சில்வேனியன் மற்றும் பெர்மியன்னு பிரிக்கப்படுகின்றது. இதில் மிசிசிப்பியனையும் பென்சில்வேனியன் சொல்லக்கூடிய இந்த ரெண்டு காலங்களையும் சேர்த்து நம்ம என்ன சொல்லுவோம்? கார்போனிஃபரஸ் பீரியட்னு சொல்லுவோம். இந்த ரெண்டு காலங்கள்லையும் தான் நமக்கு இப்போ கிடைக்கக்கூடிய நிலக்கரி மற்றும் எண்ணெய் வகைகள் என்று சொல்லக்கூடியது ஃபாசில் ஃபியூயல்ஸ், பெட்ரோல், டீசல், இதெல்லாம் இவை எல்லாமே உருவான காலங்கள் இந்த காலங்கள் தான் கார்போனிஃபரஸ். அந்த கார்போனிஃபரஸ் ரெண்டு பகுதிகளாட்டு பிரிக்கும், மிசிசிப்பியனும் பென்சில்வேனியனும். இதில் ஒவ்வொரு காலத்திலையும் ஒரு குறிப்பிட்ட உயிரியானது மிக உன்னத நிலையில் இருந்தது. குறிப்பாட்டு டிவோனியன்னு சொல்லக்கூடிய அந்த கீழே இருந்து 4வது காலத்தை எடுத்துக்கிட்டோம்னா கேம்பிரியன், ஆர்டோவிஷியன், சைலூரியன், டிவோனியன். இந்த டிவோனியன் சொல்லக்கூடிய காலத்தை எடுத்துக்கிட்டோம்னா டிவோனியன் சொல்லக்கூடிய காலம் மீன்களினுடைய பொற்காலம் என்று அழைக்கப்படுகின்றது. நெக்ஸ்ட் டு தட் the Mesozoic era or the Middle Age. The Mesozoic era is divided into 3 periods: Triassic, Jurassic and Cretaceous. The Mesozoic is commonly termed as age of reptiles. Largest ever land-lived animals, the dinosaurs, appeared during the Triassic. During Jurassic, they reached their predominance. That is, the dinosaurs, they lived in sea, ichthyosaurs, then the flying dinosaurs were there, pterosaurs, even the land-living dinosaurs were there. So they reached their dominance during Jurassic. Cretaceous, they gradually became extinct, or the 3 periods of the Mesozoic, which is the golden age of reptiles. நடியுகம் நம்ம சொல்லக்கூடிய மீசோசோயிக் பெருங்காலத்தை எடுத்துக்கிட்டோம்னா மீசோசோயிக் பெருங்காலம் மீண்டும் 3 காலங்களாக பிரிக்கப்படுகின்றது. அந்த மீசோசோயிக் பெருங்காலத்தினுடைய 3 காலங்களை எடுத்துக்கிட்டோம்னா மிக பழமையான காலம் ட்ரையாசிக் காலம்னு சொல்லுவோம். இது ஊர்வனவற்றினுடைய பொற்காலம் மீசோசோயிக் பெருங்காலத்தை. இந்த ட்ரையாசிக் எடுத்துக்கிட்டோம்னா ட்ரையாசிக் காலத்தில் தான் இதுவரை நிலத்தில் வாழ்ந்த பெரிய விலங்கினங்களான டைனாசர்கள் தோன்றியது. ரெண்டாவது பார்த்தோம்னா ஜுராசிக் காலம். இந்த ஜுராசிக் காலத்தில் இந்த டைனாசர்கள் பூமியினுடைய மேற்பரப்பு முழுவதும் மிகவும் நல்ல நிலையில் காணப்பட்டது. குறிப்பாட்டு இந்த டைனாசர்களை எடுத்துக்கிட்டோம்னா டைனாசர்களை பொறுத்தவரையில் இந்த ஜுராசிக் காலத்தில் நீரில் வாழக்கூடியவை இருந்தது, அவைகள் இத்தியோசார்கள்னு சொன்னோம். பறக்கக்கூடியவை காணப்பட்டது, டீரோசார்கள்னு சொன்னோம். நிலத்தில் வாழக்கூடியதும் காணப்பட்டது. கிரிட்டேஷியஸ், இந்த கிரிட்டேஷியஸ் காலத்தின் போது டைனாசர்கள் மறைந்து விட்டது. சீனோசோயிக் era. The Cenozoic era is further divided into 2 periods. They are the tertiary and quaternary. Paleocene, Pliocene, Oligocene, Miocene, Eocene. All these are the epochs of the Cenozoic. That is epochs of tertiary. And the quaternary has 2 epochs, namely the Pleistocene and recent. The Cenozoic era is actually termed as the age of mammals, of which the quaternary recent is the social and cultural evolution of human beings. So if you take this one in the case of Cenozoic era divided into 2 periods, tertiary and quaternary. Tertiary further divided into Paleocene, Pliocene, Oligocene, Miocene and Eocene. While the other period of the Cenozoic is the quaternary, and the quaternary is divided into 2, namely
the quaternary is divided into two, namely the Pleistocene and recent. Generally Cenozoic is the age of mammals, and if you take this recent is a social and cultural evolution of human beings. அப்போ பார்த்தோன்னா கடைசியாட்டு சீனோசோயிக் பெருங்காலம். இந்த சீனோசோயிக் பெருங்காலம் மீண்டும் 2 காலங்களாக பிரிக்கப்படுகின்றது. அவை முறையே டெர்ஷியரி மற்றும் குவார்டர்னரி. இந்த டெர்ஷியரின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த காலத்தை எடுத்துக்கிட்டோம்னா டெர்ஷியரி காலம் மீண்டும் சில ஈப்பாக்குகளாக பிரிக்கப்படுகின்றது. அவை பாலியோசீன், பிளேயோசீன், ஈயோசீன், ஆலியோசீன், மயோசீன் என்பவை. மற்றொரு காலமான குவார்டர்னரி பிளிஸ்டோசீன் மற்றும் ரீசெண்ட் என்று சொல்லக்கூடிய 2 காலங்களாக பிரிக்கப்படுகின்றது. பொதுவாட்டு நம்ம சொல்லக்கூடிய இந்த சீனோசோயிக் காலத்தை எடுத்துக்கிட்டோம்னா சீனோசோயிக் பெருங்காலம் பாலூட்டிகளினுடைய காலம் என்று சொல்லும். இந்த பாலூட்டிகளினுடைய காலமான இந்த சீனோசோயிக் பெருங்காலம், இந்த சீனோசோயிக் பெருங்காலத்தை எடுத்துக்கிட்டோம்னா இந்த சீனோசோயிக் பெருங்காலத்தில் கடைசியாக இருக்கக்கூடிய இந்த ரீசெண்ட்னு சொல்லக்கூடியது மனிதனுடைய சமூக பரிணாமத்தினுடைய காலம் என்று அழைக்கப்படுகின்றது. Actually, the fossils that we obtain can be calculated using radioactive dating. The radioactive dating is of 2 types, relative dating and absolute dating. The relative dating is calculating the fossils of the similar age from various places, that we call it as the relative dating, whereas the absolute dating is calculating the age, especially the half-life period from that particular fossil, that we call it as the absolute dating. So from the fossils of the same period, if you calculate, that is a relative dating. Instead of that, if you calculate the half-life period of that particular fossil, then it is known as the absolute dating. இப்போ பார்த்தோன்னா இந்த பூமியில் கிடைத்த இந்த எச்சங்கள் கற்படி உருவங்களுக்கு வயதை கணக்கிடுவதற்கான 2 முறைகள் இருக்கு. அந்த முறைகளானது, ஒன்று ஒப்பீட்டியலான வயதை கணக்கிடுதல், இரண்டாவது பார்த்தோன்னா குறிப்பிட்ட வயதை கணக்கிடுதல். ஒப்பீட்டியலான வயதை கணக்கிடுதல் சமகாலத்தில் உள்ள உயிரினங்களுக்கு வயதை கணக்கிடுவதன் மூலம் ஒரு உயிரி வாழ்ந்த காலத்தை கணக்கிட முடியும்னா அதை ஒப்பீட்டியலான வயதை கணக்கிடுதல், ரிலேட்டிவ் டேட்டிங்னு சொல்லுவோம். அப்படி இல்லை, அந்த ஒரு குறிப்பிட்ட உயிரிக்க வாழும் காலத்தை நம்ம கணக்கிட்டோம் அதில் இருந்த ஃபாசில் அடிப்படையில், அப்போ நம்ம அதை என்ன சொல்லிவிடுவோம், அதற்கு ஒரு தனித்தன்மை வாய்ந்த அந்த வயதை கணக்கிடுதல்னு நம்ம சொல்லிவிடுவோம். Here you have to know something about the protobionts. See, while in the origin of life, just now I told you the simple elements have combined among themselves, formed the larger elements. The larger elements combined among themselves formed still larger elements. So the larger elements or the larger molecules, the simple elements formed simple, combined and formed simple molecules. The simple molecules combined and formed the larger molecules. And if you take the larger molecules appeared the characteristic appearance of a cell having a cell membrane formed of protein. So a protein coat cell membrane was formed. That cell membrane was formed of lipoprotein. This condition we call it as the protobiont. The protobiont, which has the essential chemicals inside, surrounded by a lipoprotein envelope, is compared to that of the Monera. This Monera later developed a nucleoprotein envelope
When it has developed a nucleoprotein envelope, the Monera has transformed into Protista. This Protista later developed different kinds of nutrition such as parasitic, saprophytic, animalic, chemosynthetic and photosynthetic. Parasitic, which was depending upon other organisms, saprophytic, depending on dead and decayed matter for energy, animalic, like that of the animals feeding on other ones, chemosynthetic, by breaking chemicals deriving energy, finally photosynthetic. When it has become photosynthetic, it has started to carry out photosynthesis, liberated oxygen. The oxygen liberated is used for respiration. Number of chemical reactions took place. All these together resulted in the origin of the modern organisms. So the first formed one was a protobiont, because it was having a lipoprotein envelope. Within the lipoprotein envelope, it was having certain chemicals, essential substances inside. So that we call it as a Monera. The Monera later developed a nucleoprotein envelope inside. When nucleoprotein envelope was developed, then it has become, that is the eukaryote, having a nucleus. It has transformed into Protista. Then the Protista developed, first of all, parasitic way of nutrition, saprophytic way of nutrition, animalic type of nutrition. Then it has turned into a chemotrop. Then finally photosynthetic, phototrop. When it has transformed into phototrop or the photosynthetic, started to carry out photosynthesis. During photosynthesis, it has released energy. When the energy was released, it has released oxygen. Oxygen was used for oxidation. The lot of oxygen, lot of chemical reactions. So life started to evolve. அப்போ பார்த்தோன்னா முதல்ல உயிர் எப்படி தோணுச்சு. அப்போ முதல்ல நம்ம சொன்னோம், வேதியியல் பரிணாமத்தின் மூலம் கடலில் சின்ன சின்ன மூலக்கூறுகள் பெரிய மூலக்கூறுகளாக மாறுச்சு. இந்த பெரிய மூலக்கூறுகள் என்ன செய்து பல வகையான வேதிப்பொருட்களை தன்னகத்தை கொண்டிருந்தது. இப்படி பல வகையான வேதிப்பொருட்களை தன்னகத்தை கொண்டு வெளியில் லிப்போ புரதத்தாலான ஒரு உரையையும் கொண்டிருந்தது. இந்த லிப்போ புரதத்தாலான உரையை கொண்டிருக்கக்கூடிய இந்த உயிரிகளை நம்ம என்ன சொன்னோம், நாம் மொனீரான்னு சொன்னோம். அப்போ முதல்ல தோன்றினது என்னது, மொனீரா உருவாச்சு. இந்த மொனீராய்க்குள்ள என்ன செய்து நியூக்ளியோ புரோட்டீனாலான ஒரு உட்கருச்சவு உருவாச்சு. எப்போ நியூக்ளியோ புரோட்டீனாலான உட்கருச்சவு உருவாச்சோ இப்போ அது புரோட்டிஸ்டாட் மாறிச்சு, யூகேரியாட் ஆகியாச்சு. அப்போ யூகேரியாட் நாளடைவில் என்ன செய்து அதுக்கிட்ட ஒட்டுண்ணி வாழ்க்கைத்துவம் காணப்பட்டது, சாருண்ணி வாழ்க்கைத்துவம் காணப்பட்டது, விலங்கு வகை உணவூட்டம் காணப்பட்டது. அடுத்து கீமோட்ராப் என்று சொல்லக்கூடிய வேதிப்பொருட்களை சிதைத்து ஆற்றலை பெறக்கூடிய உணவூட்டம் காணப்பட்டது. இறுதியாக ஒளிச்சேர்க்கை உணவூட்டம் காணப்பட்டது. எப்போ ஒளிச்சேர்க்கை உணவூட்டம் காணப்பட்டதோ நிறைய ஆக்சிஜன் வெளிப்பட ஆரம்பிச்சு. ஆக்சிஜன் நிறைய இருக்கும்போது என்ன நடக்கும், ஆக்சிஜன் அதிகமாக நடக்கும், நிறைய ஆற்றல் உருவாகும். அப்போ நிறைய ஆற்றல் உருவாகும் போது என்ன செய்யும், உயிரிகளுக்கு செயல்பாடு இன்னும் அதிகரிக்கும். இப்படி தான் எளிய உயிரிகள், இந்த சிக்கலான உயிரிகள் தோன்றியதுன்னு சொல்லக்கூடியது தான் இந்த புரோட்டோபயான்ஸு தோன்றி அதிலேருந்து உயிரிகள் தோன்றியது. அப்போ முதல்ல தோன்றியது என்ன தான், மொனீரா தோன்றிச்சு, அதில் இந்த புரோட்டிஸ்டா தோன்றிச்சு, அதில் ஒட்டுண்ணி வாழ்க்கை காணப்பட்டது, அதில் இந்த மட்குண்ணி அல்லது சாருண்ணி வாழ்க்கை காணப்பட்டது, விலங்கு வகை உணவூட்டம் காணப்பட்டது, வேதிப்பொருட்களை சிதைத்து உண்ணக்கூடிய உணவூட்டம் காணப்பட்டது. இறுதியாக அவை ஒளிச்சேர்க்கை உயிரிகளாக மாறிச்சு, ஆக்சிஜன் வெளிப்படுத்துச்சு, ஆக்சிஜன் அதிகப்பட ஆக்சிஜன் அதிகப்பட்டது, ஆற்றல் நிறைய ஏற்பட்டது. இப்படி உயிரிகளுக்கு வளர்ச்சி காணப்பட்டதுன்னு இந்த விஞ்ஞானிகள் சொல்கிறாங்க. Experimental proof for the chemical evolution. Harold Urey and Stanley Miller conducted one experiment. In that experiment, it was having a flask. The flask was filled with water, and they designed the experimental tube with tubes.
The tube was having provision to pass high volt electricity. It was having provision to condense. Even a water was fixed. Within this experimental setup, Harold Urey and Stanley Miller filled the experimental setup, that is, a flask was filled with water. Then the experimental setup was filled with the substances such as hydrogen, oxygen, nitrogen, sulfur, carbon, etc. They were boiling the flask. When they were boiling the flask, everything got evaporated. These molecules passed through the high volt electricity. When it passed through the high volt electricity, ionization took place. Once again, it was passed through the condenser where the gases were condensed. Through the motor, it was once again returned to the flask. It was heated. They repeated this experiment continuously for 7 days. After 7 days, while experimenting the experimental setup, they got certain amino acids such as the glycine, aspartic acid, like that certain amino acids were obtained. That means from these simple elements, these amino acids, even proteins can be synthesized, because the proteins are the polymers of amino acids. Proteins can be synthesized. So Urey and Miller explained that life on this earth was evolved only through the process of the chemical evolution. So to prove the chemical evolution, Urey and Miller devised one experimental setup which was having a flask filled with water. They boiled it, a system of tubes filled with the elements such as carbon, hydrogen, oxygen, nitrogen, sulfur. It was having the provision to pass electricity, high volt electricity, provision to condense, to cool, and fixed the motor to circulate everything. By this way, the experiment was repeated continuously for 7 days. After that, they found certain amino acids such as glycine, aspartic acid, etc. That means the amino acids are polymers of proteins. By that way, the life must have formed. So Harold Urey and Stanley Miller's experiment proved the chemical evolution. அப்போ வேதியியல் பரிணாமம் மூலம்தான் உயிர் தோன்றி இருக்க முடியும் என்பதை நிரூபிப்பதற்காக ஹெரால்ட் யூரே மற்றும் ஸ்டான்லி மில்லர்னு சொல்லக்கூடியவங்க ஒரு ஆய்வை மேற்கொண்டாங்க. ஒரு குடுவையோடு சேர்ந்து வரிசையாக கண்ணாடி குழாயில் இணைக்கப்பட்டிருந்தது. குடுவை நிறைய தண்ணி எடுத்தாங்க, தண்ணியை சூடாக்கினாங்க. கண்ணாடி குழாயை பார்த்தீங்கன்னா, கண்ணாடி குழாயில் ஒரு இடத்துல அதிக அழுத்தத்துடன் மின்சாரமான செலுத்தப்பட்டது, இன்னொரு இடத்துல குளிரூட்டுவதற்கான அமைப்புகள் காணப்பட்டது. ஹெரால்ட் யூரேயும் ஸ்டான்லி மில்லரும் இந்த கண்ணாடி குழாய்க்குள்ளாடி எளிய தனிமங்களான கார்பன், ஹைட்ரஜன், ஆக்சிஜன், நைட்ரஜன் போன்றவற்றை எடுத்துக்கிட்டாங்க. இது எல்லாத்தையும் அவங்க அந்த உள்ளே எடுத்து அந்த ஃப்ளாஸ்கை சூடுபடுத்தினாங்க, குடுவையை சூடுபடுத்தினாங்க. எல்லாமே மூலக்கூறுகளாக மாறியது. மின்சாரத்தின் வழியாக கடந்து செல்லும் அயனிகளாக மாறியது. குளிரூட்டும் பகுதியில் சென்றவுடன் அவை குளிரூட்டப்பட்டு திரவமாக மாறியது. மீண்டும் அந்த மோட்டாரினால் அது தொடர்ச்சியாக ஒரு வாரம் சுழன்று கொண்டிருக்குமாறு செய்யப்பட்டது. இப்படி ஒரு வாரம் இந்த சோதனையில் இருக்கக்கூடிய பொருட்கள் எல்லாம் சுழன்று கொண்டே வரும்போது, ஒரு வாரம் கழித்து பார்க்கும்போது அதில் கிளைசின், அஸ்பர்டிக் அமிலம்னு சொல்லக்கூடிய அமினோ அமிலங்கள் எல்லாத்தையும் கண்டுபிடிச்சிருந்தாங்க. அப்போ அமினோ அமிலங்கள் இருக்குன்னா என்னது? புரதங்கள் உருவாகி இருக்குன்னு முடிவு. ஏன்னா புரதங்கள் அமினோ அமிலங்களின் தொகுப்பை தான் புரதங்கள்னு சொல்லுவோம். அப்போது இந்த வேதியியற் பரிணாமத்தின் மூலம் புரதங்களை உருவாக்க முடியுது. அப்போ புரதங்கள் உருவாக முடியுதுன்னா புரதத்திலிருந்து எதை உருவாக்கியெல்லாம் உயிர் உருவாகி இருக்கும் என்பது இந்த ஹெரால்ட் யூரேயும் ஸ்டான்லி மில்லரும் இந்த வேதியியற் பரிணாமம் சொல்லக்கூடிய இந்த கொள்கையை நிரூபித்தாங்க. எவிடன்சஸ் in favor of evolution. So number of evidences are there to support evolution. The evidences to support evolution are from the paleontology, from comparative anatomy, then from connecting links, from vestigial organs, then atavistic organs, and even molecular biology. All these support evolution. So the evolution is supported by the paleontology, evolution is supported by
that is a comparative anatomy. Evolution is supported by vestigial organs. Evolution is supported by connective links. Evolution is supported by atavistic organs. Evolution is supported by molecular biology. Even evolution is supported by embryology also. அப்போ பரிணாமம் நடந்திருக்கு. அப்போ பரிணாமம் நடந்திருக்குன்னு உள்ளதை நிரூபிப்பதற்காக நம்ம பார்த்தோம்னா பரிணாமம் நடந்திருக்கு நிரூபிப்பதற்கு நமக்கு சில சான்றுகள் இருக்கு. பரிணாமம் நடந்திருக்கு நிரூபிக்கிறதுக்கான சான்றுகள் எடுத்துக்கிட்டோம்னா முதலாவது சான்றானது தொல்லுயிரியல் சான்று பேலியன்டாலஜி. இரண்டாவது சான்று பார்த்தோம்னா இரண்டாவது சான்று எச்ச உறுப்புகள் வெஸ்டிஜியல் ஆர்கன்ஸ். மூன்றாவது சான்று எடுத்துக்கிட்டோம்னா இணைப்பு சங்கிலிகள். நான்காவது சான்று எடுத்துக்கிட்டோம்னா அட்டாவிஸ்டிக் ஆர்கன்ஸ். ஐந்தாவது சான்று எடுத்துக்கிட்டோம்னா மூலக்கூறு உயிரியல். ஆறாவது கருவியல் சான்று. இப்படி பரிணாமத்தை நிரூபிக்கிறதற்கு பல சான்றுகள் காணப்படுகின்றது. Evidences from paleontology. The study of fossils is known as a paleontology. The fossils are the remains of the past lived animals. So study of fossils is known as a paleontology. And if you take this study of fossils is known as a paleontology. And if you take this one, if you study this fossils, this support evolution. If you take the fossils are of three types. They are the actual remains, petrified fossils, natural mold and cast. There are three types of fossils are there: actual remains, petrified fossils, as well as the natural mold and cast. If the actual part of the past lived animal is preserved, then it is known as the actual remains. Many of the marine animals fossilized in this way. These marine animals got buried in the sediments of ocean. Due to high salinity, they are preserved as such. Even these past lived animals may be preserved within the glaciers, within the ice. If you take the woolly mammoth fossils, the woolly mammoth fossils of Siberia, which lived 22,000 years back. So if the actual body part is obtained, then if you take the ancient city of Bambi, where we get the fossils of various animals, the ancient city of Hampi, we get the fossils of the various animals as well as the human beings. So all these are the actual remains. So if you take the actual body part of the fossil animal is preserved as such, then it is known as actual remains. If you take this actual remains, many of the marine animals got buried in the sediments of the ocean. Due to high salinity, their body is preserved as such. Even if the animals are buried in the ice, they are also preserved. The woolly mammoth fossils, which lived 22,000 years back in the Siberian glaciers, preserved as such. In the ancient city of Hampi, both human fossils as well as the fossils of other animals were obtained. அப்போ ஒன்று தொல்லுயிரியல் சான்று. முற்காலத்தில் வாழ்ந்த உயிரிகளை பற்றி நம்ம படித்தோம்னா அது தொல்லுயிரியல்னு சொல்லுவோம். இந்த தொல்லுயிரியலானது பரிணாமம் நடந்திருக்கு என்பதற்கு ஒரு சான்றாயிருக்கும். இந்த தொல்லுயிரிகளை முற்காலத்தில் வாழ்ந்த உயிரிகளுக்கு பற்றி நமக்கு மூன்று விதங்கள் கிடைச்சிருக்கு. ஒன்று உண்மையான எச்சங்கள், பெட்ரிஃபைடு கற்படி உருவங்கள், அச்சுகள் மற்றும் வார்ப்படங்கள். ஸோ இந்த உண்மையான எச்சங்கள் கடலில் வாழ்ந்த விலங்கினங்கள் மடிந்து கடலின் ஆழமான பகுதிகளில் புதையுண்டு போயிற்று. இந்த உயிரினங்கள் புதைந்த அந்த கடலுக்கு உப்பு தன்மை அதிகம். உப்பு பாதுகாக்கக்கூடிய ஒரு பொருட்களை அழிய விடாது. அப்போ முற்காலத்தில் வாழ்ந்த உயிரிகள் அவ்வாறே பாதுகாக்கப்பட்டிருக்கு. அப்படி முற்காலத்தில் வாழ்ந்த உயிரிகள் அவ்வாறே பாதுகாக்கப்படக்கூடியது தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம், உண்மையான எச்சப்பகுதிகள்னு சொல்லுவோம்.
22,000 ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக சைபீரியாவில் வாழ்ந்த ஊலி மாமூத்துகள்னு சொல்லக்கூடிய இந்த யானைகளினுடைய முன்னோர்கள் பனிக்கட்டியில் புதைஞ்சதுனால அவை அவ்வாறே பாதுகாக்கப்படுகின்றது. அதே போல் ரெண்டாவது நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம்னா இந்த ஹம்பின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த நகரத்தில் நாம் முற்காலத்தில் வாழ்ந்த மனிதன் மற்றும் விலங்கினங்களினுடைய உண்மையான எச்ச பகுதிகள் கண்டுபிடிக்கப்படுகின்றது. அதிலிருந்து ஹம்பியில் பழங்கால மனித நாகரிகத்தை பற்றி நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட முடியும். Petrified fossils. Actual animal body is replaced by the minerals of that particular area that we call it as the petrified fossils. The petrified fossils may be the pyretization. The animal body is replaced, soft part of the animal body is replaced by iron pyrites. Then carbonization, soft part of the animal body is replaced by calcium carbonate. Then dolomization, soft part of the animal body is replaced by dolomites. Then finally silicification, soft part of the animal body is replaced by silica. So if the animal soft body part is replaced by minerals, then it is known as a petrification or the petrified fossils. There may be pyretization if iron pyrites replaces, the dolomization double carbonates replaces, then calcification if calcium carbonate replaces, and if you take this one silicification if silica replaces. ரெண்டாவது வகை தொல்லுயிரிகளை பார்த்தோம்னா பெட்ரிஃபைடு கற்படி உருவங்கள், பெட்ரிஃபைடு தொல்லுயிரிகள். முற்காலத்தில் வாழ்ந்த உயிரிகளின் உண்மையான உடல் பகுதி நீக்கப்பட்டு அதற்கு பதிலாக அவ்விடத்தில் காணப்படக்கூடிய வேதிப்பொருட்கள் காணப்படும்னா அவைகளை நம்ம என்ன சொல்லுவோம்? உண்மையான அந்த பெட்ரிஃபைடு கற்படி உருவங்கள்னு சொல்லுவோம். அவைகளை நான் 4 வகையாட்டு பிரிக்கலாம். ஒன்று பைரட்டைசேஷன். முற்காலத்தில் வாழ்ந்த உயிரி புதஞ்ச இடத்துல இரும்பு பைரைட் காணப்பட்டதுன்னா அந்த உயிரிக்கு உடலுக்கு பதிலாட்டு இரும்பு பைரைட்டு காணப்படும், பைரட்டைசேஷன். ரெண்டாவது கார்பனைசேஷன். முற்காலத்தில் வாழ்ந்த உயிரி புதைந்த இடத்துல கால்சியம் கார்பனேட் இருக்குன்னா அதை கார்பனைசேஷன்னு சொல்லுவோம். மூன்றாவது டாலமைசேஷன். ரெட்டை கார்பனேட்டுகளான டாலமைட்ஸ் காணப்பட்டதுன்னா அதை டாலமைசேஷன்னு சொல்லுவோம். இறுதியாக சிலிசிஃபிகேஷன். உயிரிக்க உடல் பகுதிக்கு பதிலாட்டு சிலிக்கா காணப்பட்டதுன்னா சிலிசிஃபிகேஷன் சொல்லுவோம். அப்போ உயிரிக்க உடல் பகுதிக்கு பதிலாட்டு அந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய தாது பொருட்கள் இருந்ததுன்னா அதை பெட்ரிஃபிகேஷன் அல்ல பெட்ரிஃபைடு தொல்லுயிரிகள்னு சொல்லுவோம். இரும்பு பைரேட் இருந்ததுன்னா பைரட்டைசேஷன், கால்சியம் கார்பனேட் காணப்பட்டதுன்னா கார்பனைசேஷன், ரெட்டை கார்பனேட்டுகள் காணப்பட்டதுன்னா டாலமைசேஷன், சிலிக்கா காணப்பட்டதுனால் சிலிசிஃபிகேஷன்னு சொல்லுவோம். நேச்சுரல் மோல்ட் அண்ட் காஸ்ட். The molds are the cavities which are left over in certain soft part. When these soft parts become hard, it forms the mold. If the mold are filled with certain substances, then it forms the cast. So if you take the mold are the impressions left over in certain soft mud or lava. When this soft mud or lava solidifies and becomes hard, then it forms a mold. When the mold is filled with other substances, then it forms the cast. அச்சு மற்றும் வார்ப்படங்கள். அப்போ முற்காலத்தில் வாழ்ந்த உயிரிகள் விட்டு சென்ற அடையாளங்கள் மண்ணின் மீதோ அல்லது பாறை குழம்பின் மீதோ காணப்படும்னா மண் மற்றும் பாறை குழம்பின் மீது காணப்படக்கூடிய இத்தகைய தழும்புகள் நாளடைவில் உலர்ந்து திடப்பொருளாக மாறுகின்றது. இவைகளை நாம் அச்சுகள் என்று சொல்லுவோம். இந்த அச்சுகளில் ஏதேனும் பொருட்கள் நிரம்பி காணப்பட்டதெனில் அவைகளை வார்ப்படங்கள்னு சொல்லுவோம். அப்போ முற்காலத்தில் வாழ்ந்த விலங்கினங்கள் விட்டு சென்ற அடையாளங்கள், மெல்லிய பகுதிகளில் விட்டு சென்ற அடையாளங்கள் நாடளவில் உலர்ந்து அவை அச்சுகளாகவும், அச்சுகளிலே ஏதேனும் பொருட்கள் நிரம்பி காணப்பட்டதெனில் அவை வார்ப்படங்களாகவும் மாறுகின்றது. 2
Second one, the evidences from comparative anatomy. If you study the internal structure of different organisms, different animals, different plants, it also supports evolution. So, if you study the internal structure, anatomy, it supports evolution. The homologous organs. If you take the four limbs of vertebrates, the four limbs of vertebrates, in the case of frog, locomotion. Then in the case of lizard, locomotion. Among birds, flying. Bats, flying. Horse, running. Human beings, manipulating the tools. So, if you take the four limbs of vertebrates, the four limbs of vertebrates are having similar structure. Organs which are having similar structure, performing different functions, are known as homologous organs. So, if you take our arms, here humerus, radius, ulna. The same in the case of amphibia, reptiles, aves, mammals. Humerus, radius, ulna. But if you take the functions, bones are the same, structurally same. Functions are different. In man, manipulating the tools. Horse running. Bats and birds flying. Then lizards climbing. Frog jumping. So, similar structure performing different functions are known as homologous organs. These homologous organs results in divergent evolution, that is, from a common ancestor, life has evolved in various directions, that we call it as a divergent evolution. If you take the thorns of bougainvillea plant, cucurbita plant, or Pisum sativum, all these are once again homologous structures in plants. So, the thorns of bougainvillea or thorns of Pisum sativum, or in the case of if you take this cucurbita, all these are the homologous structures. Analogous organs. Organs which are different in their structure, having same function. Organs which are different in their structure, having the same function, are known as analogous organs. Different structure but same function are known as analogous organs. For example, wings of insects, wings of birds, wings of bat. All three are different in their structure, but function is the same, flying. So, these analogous organs leads to convergent evolution. The analogous organs leads to convergent evolution. If you take the root of a sweet potato, and if you take this stem, all these are the analogous organs. The stem modified ones, the analogous organs. அப்போ உறுப்பமைப்பு சான்றுகள். உறுப்பமைப்பு, சில உயிரிகள் ஒரே உறுப்பமைப்பை கொண்டிருக்கின்றது. ஒத்த உறுப்புகள், ஒரே தோற்றத்தையும் அமைப்பையும் கொண்டு வேறுபட்ட பணிகளை செய்யக்கூடிய உறுப்புகளை ஒத்த உறுப்புகள் என்று சொல்லுவோம். ஒரே தோற்றத்தையும் அமைப்பையும் கொண்டு வேறுபட்ட பணிகளை செய்யக்கூடிய உறுப்புகளை ஒத்த உறுப்புகள் என்று நாம் சொல்லுவோம். இந்த ஒத்த உறுப்புகளை எடுத்துக்கிட்டோம்னா, ஒத்த உறுப்புகளுக்கு விலங்கினங்களுடைய முன்னங்கால்கள், அது இருவாழ்விகளுக்காக இருந்தாலும் சரி, ஊர்வன, பறவைகள், பாலூட்டிகள், இது எல்லாத்துக்கும் என்ன இருக்கும், ஒரு மேற்கை எலும்பு, 2 கீழ்கை எலும்புகள் இருக்கும். ஒரே தோற்றம், ஒரே அமைப்பம் தான். ஆனால் ஒவ்வொரு உயிரிலும் அது செய்யக்கூடிய பணி வேறு. இவ்வாறு ஒரே தோற்றத்தை அமைப்பையும் கொண்டு வேறு வேறு பணிகளை செய்யக்கூடிய உறுப்புகளை ஒத்த உறுப்புகள் என்று சொல்லுவோம். இந்த ஒத்த உறுப்புகளானது டைவர்ஜென்ட் எவல்யூஷன் சொல்லக்கூடிய ஒரு மூதாதையரிடமிருந்து பல திசைகளில் உயிர்கள் தோன்றியது என்பதை நிரூபிக்கிறது. அதே போல் தாவரங்களில் எடுத்துக்கிட்டோம்னா, தாவரங்களில்
பொகெயின்வில்லா தாவரத்தில், பச்சை பட்டாணி தாவரத்தில், இந்த குக்குர்பிட்டான்னு சொல்லக்கூடிய வெள்ளரி தாவரத்தில், இது எல்லாத்துலேயும் இருக்கக்கூடிய முட்கள் அல்லது அதில் இருக்கக்கூடிய அந்த பற்றி படுவதற்கான அமைப்புகள், இது எல்லாமே என்னதான் ஒரே தோற்றத்தை கொண்டவை. பொகெயின்வில்லாயிலையும் பைசல் சட்டைவத்திலையும் இந்த வெள்ளரியிலையும் அது ஒவ்வொன்றும் செய்யக்கூடிய பணி வேறையாக காணப்படுகின்றது. அதே போல் பார்த்தோன்னா செயல் ஒத்த உறுப்புகள், நாம் முதல்ல சொன்ன அமைப்பொத்த உறுப்புகள், ஒத்த உறுப்புகள். இப்போ செயல் ஒத்த உறுப்புகள், செயலொத்த உறுப்புகளாட்டு பூச்சிகள் மற்றும் பறவைகளுக்கு இறக்க எடுத்துக்கிட்டோம்னா ரெண்டும் செய்யக்கூடிய பணி ஒன்று தான், செயல் ஒன்று தான். ஆனால் அமைப்பில் இவை வேறுபடுகின்றது. இப்படி ஒரே செயலை செய்த அமைப்பில் வேறுபடக்கூடிய உறுப்புகளை செயலொத்த உறுப்புகள்னு சொல்லுவோம். இவைகள் கன்வர்ஜென்ட் எவல்யூஷன் சொல்லக்கூடிய பல உயிரிகள் ஒரே மூதாதையர் நோக்கி வரக்கூடிய அத்தகைய பரிணாமத்தை கொண்டிருக்கின்றது. அதே போல் தான் நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம்னா என்னது, இந்த சர்க்கரை வள்ளி கிழங்கில் இருக்கக்கூடிய கிழங்கு, வாழையில் இருக்கக்கூடிய தண்டு, இவை எல்லாமே இவ்வாறு மாற்றமடைந்தவர்களாகவே தண்டின் மாற்றங்களாகவே காணப்படுகின்றது. கனெக்டிங் லிங்க்ஸ். An organism is having the characters of two phylums or two classes. If an organism shares the characters of two phylums or two classes, then it is known as the connecting link. For example, if you take the Peripatus, Peripatus is a connecting link between the reptiles and connecting link between the Annelida as well as Arthropoda. Peripatus is a connecting link between the Annelida as well as the Arthropoda. Like that, if you take the fossil bird Archaeopteryx, the Archaeopteryx is a connecting link between the reptiles as well as the birds. So, if a animal is having the characters of two phylums or two classes, then it is known as a connecting link. Peripatus is a connecting link between Annelida and Arthropoda. Archaeopteryx is a connecting link between the reptiles and birds. இணைப்பு சங்கிலிகள். ஒரு விலங்கினத்தில், ஒரு உயிரியில் 2 தொகுதிகளுக்கோ 2 வகுப்புகளுக்கான பண்புகள் காணப்படும் எனில் அவைகளை நாம் இணைப்பு சங்கிலிகள்னு சொல்லுவோம். இப்போ இணைப்பு சங்கிலிகளுக்கு எடுத்துக்காட்டாக நம்ம என்ன சொல்லலாம்? பெரிபேட்டஸ், வலைதசை புழுக்களுக்கும் கணுகாலிகளுக்கும் பொதுவான பண்புகள் அதில் இருக்கும். இப்படி 2 உயிரிக்க பொதுவான பண்புகள் இருக்கனால என்ன சொல்லுவோம்? இணைப்பு சங்கிலின்னு சொல்லுவோம். அதே போல் இந்த தொல்லுயிரியில் ஆர்கியாப்டெரிக்ஸ் சொல்லக்கூடிய ஒரு பறவை, தொல்லுயிரியில் இருக்கக்கூடிய ஆர்கியாப்டெரிக்ஸ் சொல்லக்கூடிய பறவை எடுத்துக்கிட்டோம்னா, அந்த தொல்லுயிரியில் இருக்கக்கூடிய ஆர்கியாப்டெரிக்ஸ் சொல்லக்கூடிய பறவையானது ஊர்வன மற்றும் பறவைகளினுடைய பண்புகளை கொண்டிருக்கும். இப்படி ஊர்வன மற்றும் பறவைகளினுடைய பண்பை கொண்டிருக்கக்கூடிய இவைகளை நாம் என்ன சொல்லுவோம்? தொல்லுயிரியல் சான்றுகள் தான். இந்த இவை இணைப்பு சங்கிலிகள் தான் நம்ம சொல்லுவோம். அப்போ ஆர்கியாப்டெரிக்ஸ் மற்றும் பெரிபேட்டஸ் இணைப்பு சங்கிலிகளாட்டு காணப்படுகின்றது. வெஸ்டிஜியல் ஆர்கன்ஸ், organs which were functioning in our ancestors but have lost their function in the present day organisms are known as the vestigial organs. So organs which are functioning in our ancestors but they have lost their function among the present day organisms are known as the vestigial organs. If you take the cecum, at the junction of small intestine and large intestine there is a pouch known as a cecum. The cecum is well developed in the case of herbivores, since cellulose digestion takes place in cecum only. But if you take the human beings, in human beings the cecum is reduced into vermiform appendix. As our diet, lifestyle has changed, the diet has changed. The diet has little of cellulose, no need to digest the cellulose. That's why the size of the cecum is reduced and represented as the vermiform appendix. Like that, we have the nictitative membrane, wisdom teeth, ear muscles, then among the males the mammary or the mammary glands. All these are the various vestigial organs. அப்போ எச்ச உறுப்புகள், முன்னோரில் பயன்பட்ட சில உறுப்புகள் இந்நாள் உயிரிகளில் எந்த பயனும் இல்லாமல் இருப்பதையே நாம் எச்ச உறுப்புகள்னு சொல்லுவோம்.
குறிப்பாட்டு தாவர உண்ணிகளில் சிறுகுடலும் பெருங்குடலும் சேரக்கூடிய இடத்துல சீக்கம்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு குடல்வால் காணப்படும். இந்த சீக்கம்னு சொல்லக்கூடிய குடல்வாலுக்கு வேலை என்னது? செல்லுலோஸை செரிக்க செய்வது. மனிதனை பொறுத்தவரையில் நம்முடைய உணவினுடைய வாழ்க்கை பழக்கத்துக்கு ஏற்ப உணவு பழக்கம் மாறிப்போச்சு. நம்முடைய உணவில் செல்லுலோஸ் ரொம்ப குறைவாக இருக்குது. நம்முடைய உணவில் செல்லுலோஸ் ரொம்ப குறைவாக இருக்கிறதுனால நமக்கு அந்த சீக்கம்னு சொல்லக்கூடிய குடல்வால் என்ன ஆகிப்போச்சு? சுருங்கி போச்சு. அது இப்போ வேர்மிஃபார்ம் அப்பெண்டிக்ஸ் சொல்லக்கூடிய ஒரு சின்ன பை போன்ற அமைப்பாட்டு தான் நமக்கு காணப்படுது எச்ச உறுப்புகள். இது தவிர நமக்கு கண்ணில் இருக்கக்கூடிய நெக்டிடேட்டி சவ்வு, காதில் இருக்கக்கூடிய செவி சவ்வுகள், இந்த நிக்டிடேட்டி சவ்வு, செவி சவ்வுகள் இவைகளை தவிர நமக்கு ஏற்படக்கூடிய, நமக்கு உருவாக இருக்கக்கூடிய, உங்களுக்கு உருவாகி இருக்கக்கூடிய அறிவுப்பற்கள், ஆண்களில் இருக்கக்கூடிய பால் சுரப்பிகள், இவை எல்லாமே நமக்கு இருக்கக்கூடிய எச்ச உறுப்புகளே. அட்டாவிஸ்டிக் ஆர்கன்ஸ், sudden appearance of ancestral characters among the present day organisms is known as atavistic characters. So, for example, appearance of tail among human beings. So, sudden appearance of ancestral characters among the present day organisms is known as atavism. The example is the appearance of tail in the case of human beings. அப்போ பார்த்தோம் atavism. முற்காலத்தில் காணப்பட்ட பண்புகள் திடீரென்று இக்கால உயிரிகளில் தோன்றுமெனில் அதைத்தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம்? அட்டாவிசம்னு சொல்லுவோம். இப்போ திடீர்னு மனிதனுக்கு வால் தோன்றுது. மனிதனுக்கு வால் தோன்றக்கூடியதை நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம்? அட்டாவிசம்னு சொல்லுவோம். மனிதனுக்கு வால் தோன்றக்கூடியதை அட்டாவிசம்னு தான் நம்ம சொல்லுவோம். ஸோ அட்டாவிசம். தென் எம்ப்ரியாலஜிக்கல் எவிடன்சஸ். The study of embryology deals with the early development of an organism. Study of embryology favors or supports evolution. Presence of single-celled zygote, presence of a ball of cells, a blastula, presence of three-layered gastrula, all these are found among all the organisms. Like that, if you take the origin of heart starts with the tubular, two-chambered, then three-chambered, finally four-chambered heart is formed. So, study of early development of an organism is known as embryology. Embryology favors evolution. Presence of single-celled zygote, presence of a mass of cells, blastomeres, presence of three-layered embryo, gastrula, all these are the various examples of the examples that support the evolution. Ernest Haeckel proposed a biogenetic law or recapitulation theory. The biogenetic law or the recapitulation theory states that ontogeny recapitulates phylogeny. Ontogeny is an individual history. Phylogeny is a racial history. That is, if you take the origin of mammals, that is the phylogeny. Origin of man, individual history. So, the ontogeny recapitulate phylogeny, that was explained by Ernest Haeckel, and this law is known as the recapitulation theory or the biogenetic law. That is, it means individual history of a person repeats the racial history of the particular organism. The present day scientists are not ready to accept the recapitulation theory. As earlier I told you, heart, which originates as a tube, transforms into two-chambered in the case of fishes, three-chambered in the case of amphibians and majority of the reptiles except crocodiles, four-chambered in the case of crocodiles, apes and mammals. So,
That is, even in the case of human beings, when the heart originates, it originates in the form of tube, then 2, then 3, then only 4 chambered. Like that, during the embryonic development of human beings develop gills at one stage, but it is not the respiratory organ of the adult. So the present day scientists are not ready to accept the recapitulation theory of Haeckel. அப்போ கருவியலிருந்து கிடைக்கக்கூடிய சான்று. ஒரு உயிரிக்கு ஆரம்பகால வளர்ச்சியை பற்றி படிக்கக்கூடிய பிரிவை தான் என்ன சொல்லுவோம்? கருவியல்னு சொல்லுவோம். இந்த கருவியலானது பரிணாமம் நடந்திருக்கு. எல்லா உயிர்களுக்கு வாழ்க்கையிலையும் ஒரு செல்லை கொண்டு சைகோட் இருக்கு. எல்லா உயிர்களுக்கு வாழ்க்கையிலையும் ஒரு பந்து போன்ற செல்களை கொண்ட பிளாஸ்டுலா இருக்கு. எல்லா உயிர்களுக்கு வாழ்க்கையிலையும் 3 அடுக்கு செல்களை கொண்ட கேஸ்டுலா இருக்கும். அப்போ இது எல்லாமே பொதுவாக இருக்கிறதுனால எல்லாம் என்ன சொல்லுவோம்? அப்போ எல்லாமே ஒரு செல் உயிரிலேருந்து தான் தன்னுடைய வாழ்க்கையை ஆரம்பிக்குது அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம். இந்த அடிப்படையில் ஹக்கேல்னு சொல்லக்கூடியவர் மறுபிறப்பு கொள்கை, ரீகேப்சுலேஷன் கொள்கைன்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு கொள்கையை வெளியிட்டார். இந்த ரீகேப்சுலேஷன் கொள்கை என்ன சொல்லுது? ஒரு உயிரினுடைய தனிப்பட்ட வரலாறு அதன் இன வரலாறை பிரதிபலிக்கும் என்று காட்டுகின்றது. அப்போது தனிப்பட்ட வரலாறு இன வரலாறை பிரதிபலிக்கும் என்பது. அப்போது தனிப்பட்ட வரலாறு என்பது மனிதனுடைய கருவியல் வரலாறு, இன வரலாறு என்பது பாலூட்டியினுடைய வரலாறு. அப்போ மனிதனுடைய கருவியல் வரலாறின் போது பாலூட்டினுடைய வரலாறானது திருப்பி தெரிகிறது என்பதே இந்த கொள்கையாகும். ஏனெனில் இருதயம் தோன்றும் போது பார்த்தோமெனில் அது குழல் வடிவ இருதயமாக தோன்றி 2 அறைகளை கொண்ட இருதய மீன்களிலும் 3 அறைகளை கொண்ட கூம்பொடிவ இதயம் இருவாழ்விகளிலும் ஊர்வனவைகளிலும் முதலையை தவிர 4 அறைகளை கொண்ட இதயம் முதலை, பறவைகள் மற்றும் பாலூட்டிகளில் காணப்படும். ஆனால் எல்லா உயிரிகளையும் மனிதன்லேயும் இதயம் தோன்றும் போது அது குழல் வடிவ இதயமாக தோன்றியதான் பின்னர் 4 அறைகளை கொண்ட இதயமாக மாறுகின்றது. அப்போ மனிதனுக்கு உண்மையிலே குழல் வடிவ இதயம் தேவையில்லை. ஆனால் மனித கருவியல் வளர்ச்சியின் போது இத்தகைய குழல் வடிவ இதயமானது தோன்றுகின்றது. அதே போல் மனிதனுடைய நுரையீரல் சுவாச உறுப்பு தோன்றும் போது முதலில் செவில்கள் சுவாச உறுப்புகளாக தோன்றி இறுதியாக சுவாச உறுப்பாக மாறுந்த நுரையீரல் தோன்றும். அப்போ இவை எல்லாமே இந்த ரீகேப்சுலேஷன் கொள்கை அல்லது மறுபிறப்பு கொள்கை இன்னும் உள்ளதை காட்டுது. எனினும் தற்கால உயிரியலாளர் அந்த ஹக்கேல் சொன்ன இந்த மறுபிறப்பு கோட்பாடு என்பதை ஏற்றுக்கொள்வதற்கு தயாராக இல்லை. ஏனெனில் இந்த ஒரு உயிரினுடைய இன வரலாறு என்பது பல மில்லியன் வருடங்கள் நடைபெற்றது. ஆனால் அந்த உயிரினுடைய வரலாறு சில மாதங்களில் முடியக்கூடிய ஒன்றாக காணப்படுகின்றது. பல மில்லியன் வருடங்களாக நடைபெற்ற ஒரு மாற்றத்தை சில மாதங்களில் காட்ட இயலாது. எனவே தற்கால உயிரியலாளர் அதை ஏற்றுக்கொள்வதில்லை. Molecular biology. If we study the molecules such as the proteins, RNA, DNA of all the organisms, except slight changes, almost all the organisms are having similar proteins. All the organisms are having similar DNA and similar RNA. The presence of such a similar proteins, DNA and RNA proves that evolution had taken place. அப்போ மூலக்கூறு உயிரியல் எல்லா உயிரிகள்லையும் சில புரதங்கள் இருக்குது, எல்லா உயிரிகள்லையும் டிஎன்ஏ இருக்குது, ஆர்என்ஏக்கள் இருக்குது. இந்த எல்லா உயிரிகள்லையும் இருக்கக்கூடிய இந்த இத்தகைய புரதங்கள், டிஎன்ஏக்கள், ஆர்என்ஏக்கள் இதெல்லாமே ஒரே போல தான் இருக்குது. அப்போ எல்லாம் ஒரே போல் இருக்கிறதுனால இவைகள் எல்லாத்தையும் பார்த்தோன்னா இவைகள் எல்லாமே பரிணாமம் மூலம் ஒரு உயிரிலிருந்து இன்னொரு உயிரி தோன்றி இருக்க முடியும் அப்படின்னு தான் உள்ளதை காட்டுது. அப்போ டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், நம்ம இன்றைக்கி 6வது சாப்டரில் முதல் பார்த்துருக்கோம். இனி எவல்யூஷனரி கான்செப்ட்னு சொல்லக்கூடிய எவல்யூஷனரி தியரிஸ் 3 தியரிஸ் இருக்குது. அப்போ அதை பார்ப்போம். அதோட தொடர்புடைய மாடர்ன் சிந்தட்டிக் தியரி எல்லாத்தையும் பார்ப்போம். இந்த அடுத்த 6வது கிளாஸுக்கு 2nd யூனிட் முடித்த பின்னாடி ஒரு வாரம் நான் உங்களுக்கு டைம் தருவேன். அந்த ஒரு வாரம் நீங்கள் படிச்சுக்கிட வேண்டியது. அதுக்கப்புறம் நான் உங்களுக்கு கொஸ்டின் தர ஆரம்பிப்பேன். ஏனெனில் நாம் ஆன்லைன் விளையாட்டு
குவார்ட்டர்லி எக்ஸாம் நடத்துவதற்கு தயாராகிட்டு இருக்கும். So dear students, today I have completed the first half of the 6th chapter. By next week I will complete the rest of this particular lesson, which is a evolutionary theory, Lamarckism, Darwinism, mutation theory, then modern synthetic theory, then natural selection, artificial selection, like that. So then Hardy-Weinberg law, genetic drift, etc. All this we will discuss in the next class. After that I will give 1 week time. Then we will start the quarterly examination by online. Be prepared. Stay safe. Stay at your home. Thank you.